Hello student, in previous lecture we have seen matrix minima method, some problems on a matrix minima method, and I think I have given to you one problems for a homework. I hope you have solved that problem on a matrix minima method. So in this lecture we will see a next method, that is Vogel's approximation method. We will see the solution of this Vogel's approximation method. So this method is also called as penalty method. This method is also called as penalty method. So what is the first problem? Obtain the initial basic feasible solution of the following transportation problem by using Vogel's approximation method. Okay, so this is the given problem. So this is a table, is a transportation table, which is a given table. So we have to find out the initial basic feasible solution of this table. Okay, so what is the first step? You have to check the given problem is balanced or unbalanced. So if the summation of AI means capacity and the requirement Bj are equal, then we can say that given problem is balanced type. So here summation of AI and summation of Bj both are equal. So hence we can say that given problem is a balanced type. So now we will solve this problem by using Vogel's approximation method. So in Vogel's approximation method, so we have to find out the smallest element from in each row. So here we have to take the smallest two numbers from each row and each column, then take the difference between these two numbers as a penalties. That means here we have to find out the row penalties as well as column penalties. So how will you find out the row penalties and column penalties? एक लक्षात ठेवा, या ठिकाणी तुम्हाला रो पेनल्टीज काढायच्या आहेत आणि कॉलम पेनल्टीज काढायच्या आहेत. बरोबर. आता रो पेनल्टीज काढत असताना तुम्हाला प्रत्येक रो ची पेनल्टीज काढायची आहे या ठिकाणी. बरोबर. आता रो पेनल्टी काढायची आहे, या पहिल्या रो ची तुम्हाला रो पेनल्टी काढायची आहे आणि रो पेनल्टी या ठिकाणी आपण लिहिणार आहे. तर या पहिल्या रो मधून तुम्हाला स्मॉलेस्ट दोन एलिमेंट निवडावे लागतील आणि त्याच्यातला डिफरन्स म्हणजे काय राहणार आहे, रो पेनल्टी ऑफ द फर्स्ट रो. ओके, तर पहिला रो, इफ यू कन्सिडर द फर्स्ट रो, या पहिल्या रो मध्ये 10 and 30, so these are the two 10 and 19, 10 and 90, these are the two smallest element. या ठिकाणी हे दोन नंबर सर्वात लहान आहेत आणि याच्यातला डिफरन्स म्हणजे किती राहणार आहे, 9. 19 minus 10, that is 9. So 9 is a first row penalty of this row. Okay, similarly in second row, त्याप्रमाणे आपल्याला सेकंड रो मधून तुम्हाला दोन स्मॉलेस्ट एलिमेंट काढावे लागतील आणि त्याचा डिफरन्स म्हणजे रो पेनल्टी ऑफ द सेकंड रो. तर या ठिकाणी 30 आणि 40. So difference of this 30 and 40 is 10. So 10 is a second row penalty. Then third row penalty. So there are 8 and 20. These are the two smallest element and difference between two smallest element is, that is 12. So that is 12 is a third row penalties. Okay. So in this way we will find out the row penalties. Okay. So here we have find out the row penalties. Okay. So first row penalty is 9. That is smallest two element is 19 and 10. Difference between two numbers is 9. Then second row madun 30 and 40. These are the two smallest element and difference between them, that is 10. And third row penalty, that is 28, that is 12. So these are the row penalties. Similarly we will find out the column penalties. त्याचप्रमाणे आपण column penalties पण सुद्धा या ठिकाणी करणार आहे. तर पहिल्या रो मधून दोन स्मॉलेस्ट एलिमेंट निवडायचे. दोन स्मॉलेस्ट एलिमेंट म्हणजे कोणता राहणार, 40 राहणार आणि 19 राहणार. याच्यातला डिफरन्स म्हणजे किती राहणार आहे, 21. सो 21 इज अ फर्स्ट रो column penalty of this table. Then second column penalties, these are the 30 and 8. So these are the two smallest numbers. So therefore 22 is a column penalty of this table. Similarly यामधून पण दोन स्मॉलेस्ट एलिमेंट निवडायचे, डिफरन्स त्याच्यातला डिफरन्स म्हणजे काय राहणार, कॉलम पेनल्टीज.
40 आणि 50 हे दोन स्मॉलेस्ट एलिमेंट आहेत आणि त्याचा डिफरन्स म्हणजे किती राहणार आहे 10. सो हा झाला कॉलम पेनॉल्टीज. त्याचप्रमाणे चौथ्या कॉलम मधून तुम्हाला कॉलम पेनॉल्टीज काढायचे आहे. दोन स्मॉलेस्ट एलिमेंट निवडायचे आहे 10 and 20. these are the two smallest element and difference between to this element that is 10. so these are the column penalties. तर या ठिकाणी आपण रो पेनॉल्टीज काढल्या आणि कॉलम पेनॉल्टीज पण सुद्धा काढल्या. ठीक आहे. आणि ही जी थेअरी या ठिकाणी लिहिलेली आहे या थेअरीचं जे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे प्रत्येक रो मधून आणि प्रत्येक कॉलम मधून टू स्मॉलेस्ट एलिमेंट निवडायचे आणि त्याला डिफरन्स म्हणजे काय राहणार रो पेनॉल्टीज या थेअरीमध्ये असंच लिहिलेलं आहे जे मी तुम्हाला सांगत आहे ते. ठीक आहे. So in this way we will find out the row penalties as well as column penalties. ठीक आहे. Okay. Now we have to make the allocations. Okay. या ठिकाणी आता आपल्याला असाइन करायचे आहे, अलोकेशन्स करायचे आहेत. ठीक आहे. आता अलोकेशन्स कसं करणार आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला रो पेनॉल्टीज आणि कॉलम पेनॉल्टीज मधून तुम्हाला मॅक्झिमम पेनॉल्टी निवडायची या ठिकाणी. ओके. तर या ठिकाणी 9, 10, 12, 21, 22, 10, 10. ठीक आहे. तर याच्यामधली कॉलम पेनॉल्टी आणि रो पेनॉल्टी या दोन्ही पेनॉल्टी मधून मॅक्झिमम पेनॉल्टी या ठिकाणी 22 आहे. जी मॅक्झिमम पेनॉल्टी असेल ती मॅक्झिमम पेनॉल्टी तुम्हाला या ठिकाणी निवडायची आहे. बरोबर आहे. त्या मॅक्झिमम पेनॉल्टीच्या करस्पॉन्डिंग कॉलम हा जो कॉलम आहे 30, 38 याच्यातला जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला ही जी मिनिमम व्हॅल्यू असेल ते स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाऊंट इथं 8 आहे आणि इथं आहे 9 सॉरी इथं आहे 10. ठीक आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला स्मॉलेस्ट मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट या ठिकाणी अलोकेट करायचं आहे. सो अलोकेटिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 at 8 then subtract from this requirement as well as capacity. तेच रिक्वायरमेंट मधून आणि कॅपॅसिटी मधून तुम्हाला सबट्रॅक्ट करायचे जी अलोकेट केलेली व्हॅल्यू. तर या ठिकाणी 0 राहणार म्हणजे ही हा जो सेकंड कॉलम या ठिकाणी सॅटिस्फाईड होणार आहे आणि या ठिकाणी 18 minus 8 that is 10 या ठिकाणी 10 राहणार आहे. ओके. सो व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप. नाव वी विल राईट डाऊन द अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स. ठीक आहे. त्याचप्रमाणे या 20 या जी टोटल जी व्हॅल्यू आहे याच्यामधून तुम्हाला ते सबट्रॅक्ट करायचे आहेत. ठीक आहे. So what is next steps? So write down the other remaining elements that is 19, 50, 10, 70, 40, 60, 40, 70, 20. ठीक आहे. याप्रमाणे तुम्हाला राहिलेले जे एलिमेंट्स आहेत टेबल मधले ते या ठिकाणी लिहायचे आहेत. रिक्वायरमेंट 5, 7, 10, 5, 7, 20, 7, 9, 10. बरोबर आहे. हे कॅपॅसिटी राहणार आणि या ठिकाणी रिक्वायरमेंट राहणार आहे. ठीक आहे. सो व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप. पुन्हा तुम्हाला या ठिकाणी मग रो पेनॉल्टीज काढाव्या लागणार आहे. रो पेनॉल्टीज ॲज वेल एज कॉलम पेनॉल्टीज. पहिली रो पेनॉल्टीज पहिल्या रोची रो पेनॉल्टीज कोणती दोन स्मॉलेस्ट एलिमेंट निवडायचे त्याचा डिफरन्स म्हणजे करणार आहे या ठिकाणी रो पेनॉल्टीज. सेकंड रो मध्ये 40 आणि 60 हे दोन स्मॉलेस्ट एलिमेंट आहे. डिफरन्स बिटवीन टू एलिमेंट दॅट इज 20. तिसऱ्या रो मधून 40 and 20 these are the two smallest element. याचा डिफरन्स करणार या ठिकाणी 20. so these are the row penalties. okay. then we will find out the column penalties. पहिली column penalties मधनं smallest element that is 19 and 40 difference between them that is 21. so this is the first column penalties. then second column penalties select two smallest element that is 50, 40. these are the two smallest element. the difference between them that is 10. okay. So similarly या ठिकाणी 10 आणि 20 these are the two smallest element and difference between them that is 10. okay. okay. now we have to allocate the minimum possible amount from capacity as well as requirement. so for that we have to select the maximum penalty from row penalty as well as column penalty. या ठिकाणी तुम्हाला मॅक्झिमम पेनल्टी निवडायची आहे. तर या ठिकाणी 21 ही झाली तुमची मॅक्झिमम पेनल्टी. करस्पॉन्डिंग कॉलम निवडायचा आहे. आता या ठिकाणी कॉलम पेनॉल्टी मॅक्झिमम आल्यामुळे तर आपण या ठिकाणी कॉलम निवडणार आहे आणि जर समजा मॅक्झिमम पेनॉल्टी रो जर येत असेल तर या ठिकाणी आपण रो या ठिकाणी निवडणार आहे. ओके. तर या कॉलम पेनॉल्टी मध्ये 21 दिस इज द हायेस्ट मॅक्झिमम पेनॉल्टी. द करस्पॉन्डिंग कॉलम दॅट इज 19, 17, 40. सो दीज आर द एलिमेंट. तर या एलिमेंट मधून जो सर्वात लहान एलिमेंट असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट या ठिकाणी अलोकेट करायचा आहे. ठीक आहे. तर या ठिकाणी रिक्वायरमेंट मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट 5 आणि या ठिकाणी 7. ठीक आहे. जी स्मॉलेस्ट एलिमेंट असेल किंवा जी स्मॉलेस्ट नंबर असेल ते या ठिकाणी तो असाइन करायचा आहे. ठीक आहे. सो हिअर 5 इज अ मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट. सो देअरफॉर वी कॅन असाइन at 19
and then we will subtract from capacity as well as requirement. ती 5 allocate केलेली व्हॅल्यू याच्यामधून सबट्रॅक्ट करायची आणि याच्यामधून पण सुद्धा सबट्रॅक्ट करायची. सो 5 minus 5, so here will become 0. that means first column will satisfied. या ठिकाणी हा पहिला कॉलम या ठिकाणी क्रॉस होणार आहे. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी राहणार आहे 7 minus 5 that is 2. ओके, तर 21 आता 26 minus 5 that is 21 या ठिकाणी राहणार आहे 21. ओके, अशा प्रकारे तुम्हाला या ठिकाणी असाइनमेंट करायचं आहे. ओके, so what is next step? So now we will write down the other remaining elements, that is 50, 10, 40, 60, 72. ओके, अशा प्रकारे तुम्हाला बाकीचे राहिलेले एलिमेंट्स या ठिकाणी लिहायचे आहेत. कॅपॅसिटी राहणार आहे 2, 9, 10, 7 and 40. ओके, addition of this capacity as well as requirement will becomes 21. okay, so what is next steps? So again we will find out the row penalties, difference between two, that is 40, here difference is 20, here is the 50, then column penalty that is 10 and 10. okay, so here maximum penalty is 50. ठीक आहे, या ठिकाणी आता रो पेनल्टी मॅक्झिमम आले आहे, तर या ठिकाणी आपण हा रो या ठिकाणी निवडणार आहे, हा रो. ओके, या रो मधली जे मिनिमम व्हॅल्यू असेल दॅट इज 20, तर या ठिकाणी तुम्हाला मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट या ठिकाणी अलोकेट करायचं आहे. ठीक आहे, तर या कॉलम मध्ये या ठिकाणी 40 आणि या ठिकाणी 10. ओके, सो देअरफॉर वी कॅन अलोकेट मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट दॅट इज 10. जी स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू असेल ती या ठिकाणी तुम्हाला अलोकेट करायची आहे. ओके, so allocating 10 at 20, then subtract from supply capacity as well as requirement. इथून तुम्हाला सबट्रॅक्ट करायचं आणि इथून पण सुद्धा सबट्रॅक्ट करायचं आणि इथून पण तुम्हाला सबट्रॅक्ट करायचं. ओके, 21 minus 10 दॅट इज या ठिकाणी 11 राहतील. ठीक आहे, तर या ठिकाणी हा रो या ठिकाणी क्रॉस होणार आहे. ओके, so then what is next step? Write down the other remaining elements, that is 50, 10, 40, 60. या ठिकाणी 50, 10, 40, 60 आणि 2, 9, 7, 4. ठीक आहे, या ठिकाणी 11 राहतील, या ठिकाणी किती राहतील 11. ओके, तर या ठिकाणी तुम्हाला मॅक्झिमम पेनॉल्टीज काढायला लागतील. डिफरन्स बिटवीन 2 दॅट इज 40, दॅट इज 20, इथे येणार आहे 10, इथे येणार आहे 50. ओके, सिमिलर वे वी कॅन फाइंड आउट द रो पेनल्टी एज वेल एज कॉलम पेनल्टीज. तर यामध्ये तुम्हाला आता मॅक्झिमम पेनल्टी निवडायची आहे. मॅक्झिमम पेनल्टी राहणार आहे या ठिकाणी 50, करस्पॉन्डिंग कॉलम राहणार आहे 10 and 60. ओके, तर याच्यातले जे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट या ठिकाणी अलोकेट करायचा आहे. इथं आहे 4 आणि इथं आहे 2. ओके, तर या ठिकाणी आपल्याला 2 या ठिकाणी अलोकेट करायचा आहे. ओके, 2 अलोकेट केल्यानंतर या कॅपॅसिटी मधून तुम्हाला सबट्रॅक्ट करायचं आणि या रिक्वायरमेंट मधून पण तुम्हाला सबट्रॅक्ट करायचं. इथं 4 minus 2 दॅट इज 2 राहणार आहे, इथं 2 minus 2 दॅट इज इथं 0 राहणार. म्हणजे या ठिकाणी हा रो या ठिकाणी सॅटिस्फाईड होणार आहे, म्हणजे 0 होणार आहे. ओके, त्याचप्रमाणे इथं 11 minus 2 दॅट इज या ठिकाणी 9 राहतील. ओके, so what is last steps? So last remaining elements, that is 40 and 60. So we can write these other remaining elements, that is 40, 60. Then we will find out the row penalties. Row penalties will be difference between these two numbers, that is 20. Then column penalties. So here is only one number, that is penalty is 40, and here is a 60. So maximum penalty is only 60. Okay, so there is only one element. Okay, so here is a 2 and here is a 9. So minimum possible amount here is a 2. So we can allocate this minimum possible amount at a 60. Okay, then subtract from requirement as well as capacity. Okay, as well as this total. Okay, so here will become 0 and here will only remaining 7. Then so 9 minus 2, that is here will remaining only 7, and the last element is that is 40. So here 40, so here is 7, here is 7 and here is 7. Okay, so maximum penalty and minimum penalty here both are the equals. So here there is only one element, that is 40. So here is a 7, here is 7, so therefore we can allocate here 7. Then subtract from supply as well, requirement as well as capacity. So here all the rim requirement are satisfied. Okay, so hence we can say that here all the rim requirement of the given transportation table are satisfied. So
So therefore we can find out the initial basic feasible solution of the given transportation table. Okay, so we will show all the allocations of a given of a transportation problem in this table. Okay, तर या ठिकाणी आपल्याला सर्व अलोकेशन्स या ठिकाणी शो करायचे आपल्याला जिथं जिथं ज्या ठिकाणी आपण अलोकेशन्स केलेले आहेत ते सर्व या फायनल टेबलमध्ये तुम्हाला जो ओरिजिनल टेबल आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला अलोकेशन्स शो करायचे आहेत. ओके, तर आपण अलोकेशन केलेलं आहे 19च्या ठिकाणी 5 केलेलं आहे, देन 10च्या ठिकाणी 2 केलेलं आहे, देन 40च्या ठिकाणी 7, देन 60च्या ठिकाणी 2 केलेलं आहे, 8च्या ठिकाणी 8 केलेलं आहे, 20च्या ठिकाणी 10 केलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण स्टेप बाय स्टेप या ठिकाणी अलोकेशन्स करत आलेलो आहे आणि शेवटी आपण हे सर्व अलोकेशन्स जो ओरिजिनल टेबल आहे त्या ओरिजिनल टेबलमध्ये आपण या ठिकाणी दाखवलेलं आहे, शो केलेलं आहे. ओके, now we will find out the initial basic feasible solution from this transportation table. Okay, so x11 is 5. Okay, so x11 is 5, x12 sorry x14 is 2, then x23 that is 7, then x24 that is 2, x24 that is 2, x32 that is 8, and last is x34 that is 10. Okay, so this is called as the initial basic feasible solution of a given transportation table. Okay, then finally we will find out the total cost of the z. Okay, so या ठिकाणी आपला टोटल कॉस्ट ऑफ z काढायचे. टोटल कॉस्ट ऑफ z म्हणजे 5 into 90 plus 2 into 10 plus 7 into 40 plus 2 into 60 plus 8 into 8 plus 10 into 20. अशा प्रकारे तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन ॲडिशन करून total cost of z काढायचे, and this total cost of z is 779. So which is the required solution of initial basic feasible solution of a given transportation table. Okay, so this is the complete initial basic feasible solution of a given transportation problem by using Vogel's approximation method. So here we have seen Vogel's approximation method problem step by step. Okay, so in next lecture we will see some another problems on Vogel's approximation method. So I request to you, all of you dear students, so you have to read each and every lectures and notes to further study. Okay, so we will stop here. Another problems we will see in a next lecture.